Okay, so we can start. Thank you, dear participants and guests of our event. Thank you for participation in the second International Scientific Conference, Ukraine-Latin America, Challenges and Prospects of Global Partnership, dedicated to the memory of Yuri Knorozov. This conference is dedicated to the memory of the outstanding Ukrainian Maya scientist Yuri Knorozov. It was the first time last year that we organized such conference. It was dedicated on the occasion of the 100th birthday of the scientist, and has since become a good tradition for the development of Latin American studies. This is, in our opinion, a good opportunity and a good bridge for development such cooperation and such studies in scientific field. The organizers of the conference are the Department of New and Contemporary History of the Faculty of History, Tarasa Shevchenka National University of Kyiv, the Latin American and Caribbean Research Program on the Foreign Policy Council Ukraine and PRISM, the Embassy of Ukraine in the Republic of Peru, and the Student Research Group of Tarasa Shevchenka National University of Kyiv, Wind of Changes UA. Yes, and now we can come to the welcome speeches, but I want to say that you can translate. You can see the translation, just click on the translation and choose from English to German. There will be translation when the speaker will say something in Ukrainian, then it will be in English, and when it will be in English, then it will be in Ukrainian. So I think we can come to the our conference, and first of all, we are glad to give the floor to our rector of our university, Mr. Володимир Бугров. Дякую, дякую. Доброго дня, шановні друзі і колеги в залі і по той бік екрану на всіх континентах. Надзвичайно приємно сьогодні мати вітальне слово на вже традиційній і дуже шанованій конференції, присвяченій важливій постаті в українській вітчизняній ібероамериканістиці. На моє переконання, місточки, так, те, що ми називаємо bridges, так, місточки між Україною і світом Латинської Америки є надзвичайно важливим. Починаючи від того, що ми маємо звертати увагу не лише на українство, бо сьогодні ми напередодні символічного вшанування пам'яті жертв Голодомору 90-ї річниці, тому ми повинні пам'ятати про українство як в Україні, але не лише в Канаді чи Сполучених Штатах, але й також в Латинській Америці. І пам'ятаємо, що українська діаспора чи українське населення Аргентини та Бразилії за своїм кількісним складом є не меншим, ніж українська діаспора в багатьох інших країнах. Тому переконаний, ось цей місточок з Українською, Латинською Америкою, Ібероамерикою, він дуже важливий. Конференція насправді є одним із щаблів цього місточку. Власне кажучи, надзвичайно важливо, що ця конференція організовується насамперед за ініціативою студентства нашого історичного факультету. Знову ж таки, 2 роки карантину, пов'язаного з коронавірусною інфекцією COVID-19, і ось вже 1,5 року широкомасштабного вторгнення, широкомасштабної війни висувають на передній план наші комунікації. Комунікації зі світом, комунікації зрештою між собою, і те, що ми сьогодні є учасниками ось такої надзвичайно потужної конференції, це і є теж внесок в відновлення тих комунікацій, які були, як ми тепер нерідко кажемо, за нормального життя. Звісно, це такий мем своєрідне нормальне життя, бо ніхто вже не знає, яким воно було, чи є, чи буде, але
Разом з тим, хочу наголосити, що дійсно ми можемо собі вибудовувати певну візію цього нормального життя і комунікації з ним пов'язані. Ну і зрештою, ось ці глобальній картині світу, які є не біполярними, це розуміємо, а багатополярними, наша взаємодія з Ібероамерикою, вона є теж одним із кроків до встановлення нового світового порядку, до поновлення міжнародного права, до відбудови цінностей демократії та сталого розвитку. Ну і last but not least, many thanks all brave defenders of Ukraine who make possible our event today and in every day, every week, every month, every year. Thank you very much. Thank you, Mr. Rector, for your speech. Now we have honor to invite the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to the Republic of Peru, the Republic of Colombia, and the Republic of Ecuador, Mr. Yuri Polyukhovich. Mr. Ambassador, are you here with us? Yes, I'm here with you. Шановні учасники конференції, мені радісно вітати вас вже в другий рік поспіль. Ми організовуємо силами нашого університету і наших колег з інших інституцій, міжнародних партнерів, організовуємо таку дійсно дуже потрібну для розширення наших горизонтів і для міжнародної співпраці конференцію, присвячену пам'яті Юрія Валентиновича Кнорозова, нашого видатного дослідника культури майя і стародавніх інших цивілізацій, який відомий у світі як дешифрувальник системи письма давніх майя. Звичайно, що такі конференції у нас рідкість, на жаль, поки що, адже Латинська Америка не належала до числа тих регіонів, які були впродовж довгого часу в пріоритеті, як і державної влади, так і наукових інституцій. Але часи змінюються, Україна є інтегрованою у світові процеси, і, звичайно, що без Латинської Америки ці світові процеси не відбуваються. Нас хочуть знати у світі. Латинська Америка, якщо так в глобальному сенсі цього слова говорити, то цікавиться Україною, але треба завжди пам'ятати про те, що це країни іспано, португаломовні, англомовні, франкомовні, і для того, щоб нас там розуміли краще, потрібно більше якісних комунікативних стратегій, різної літератури, різних інформаційних приводів, культурних заходів і все те, що входить в поняття культурної дипломатії, потрібно максимально широко це все організовувати. Звичайно, що станом на зараз у нас всього-навсього 6 посольств у регіоні Латинської Америки і Карибського регіону, а звичайно, що цього недостатньо, і здебільшого ці наші дипломатичні установи, вони є недоукомплектовані. Тобто подекуди це 3-4 людини на посольство, яке відповідає за 3-4 країни. І, звичайно, щоб роботу продовжувати в сенсі нарощування наших м'язів потрібно. В тому числі залучаючи нашу чудову молодь, наших студентів, частина з яких вже працює з нами в команді дипломатів, зокрема з нашого університету, зокрема в моїй команді, що дуже приємно констатувати. Але в першу чергу це знання мов, адже якщо ми цікавимося історією Латинської Америки і читаємо відповідну літературу, так само і латиноамериканці, мабуть, теж хотіли б дізнатися про нас більше, але, звичайно, що зрозумілими для них мовами. Звичайно, що треба ще додати, що наукові доробки наших українських вчених, вони відомі в регіоні Латинської Америки, зокрема і в Мексиці, і в Гватемалі, де ми беремо участь у різноманітних наукових проєктах, і робота продовжується. Навіть незважаючи на те, що зараз більш актуальними є питання політики, економіки, міжнародної співпраці, але все одно наукова діяльність, вона є надзвичайно важливою. І мені є, звичайно, дуже приємним констатувати те, що в нас ця робота продовжується і на базі нашого університету, і навіть цього року є у нас нові дослідники, які вступили до аспірантури, які будуть продовжувати нашу наукову працю. Що ще треба додати? Звичайно, що у світі, де йде боротьба за уми в першу чергу, ну,
росіяни, які не вийшли ще з 16 століття, ведуть боротьбу за землю, само собою, але в цивілізованому глобальному світі, звичайно, що йде боротьба за уми, за ідеї, за цінності, і ми, як Україна, само собою є частиною цього глобального цивілізованого світу, на відміну від наших північних сусідів. Підтримка з боку країн Латинської Америки, вона є, вона, звичайно, не однорідна, і вона може проявлятися у будь-яких напрямках, де політично, де економічно. На жаль, поки що в військовому сенсі робота продовжується, і поки що результатів великих в нас немає, але принаймні на політичному рівні і на високому політичному рівні така підтримка є. Ось буквально вчора мав можливість спілкуватися з новими урядовцями в Республіки Еквадор, і мене запевнили, що підтримка України буде продовжуватися. Зараз я якраз перебуваю в Еквадорі. Вчора була інавгурація нового президента Даніеля Нобоа, і судячи з розмов, які мав можливість вчора бути присутнім, на яких стає зрозуміло, що підтримка Еквадору буде продовжуватись. Та сама історія з Перу, з Колумбією, іншими державами. Звичайно, що нам було б варто розширити наші закордонні дипломатичні установи в цих країнах. Така країна, як Колумбія, наприклад, варта того, щоб тут було повноцінне посольство, адже тут проживає 50 мільйонів людей. Це одна з 4 чи 5 економік Південної Америки, і нам обов'язково треба звернути на це увагу. Завжди наголошую у своїх виступах, що країни Латинської Америки – це країни контактної дипломатії. Одна справа писати листи, звернення, це все дуже добре, але воно може розглядатися місяцями, а подекуди взагалі може бути проігнороване. Але переконався не раз, що особиста розмова, особисте спілкування з людьми і в формальній обстановці, і неформальній набагато краще посилює наші позиції тут. Це говорить про те, що нам потрібно сюди їхати, обмінюватися взаємними візитами, і до нас теж будуть їздити. На жаль, не так часто це стає, може бути можливим, адже візити і нашого міністра, і інших високопосадовців відбуваються доволі рідко, оскільки, як я вже говорив, попередні уряди не зовсім так от ставили в пріоритет, я б сказав. Але зараз на порядку денному і в команди президента, нашого уряду, нашого Міністерства закордонних справ, це одна з найбільш пріоритетних задач. Це розширення нашої присутності в країнах Латинської Америки, максимальна співпраця з усіма інституціями, які працюють в Латинській Америці. І, звичайно, що це не тільки економіка, політика, це також і робота з експертним середовищем. З свого досвіду вам скажу, що експертне місцеве середовище не завжди обізнане в нашій тематиці. Це говорить про те, що інформація здебільшого береться з ресурсів, які доволі часто бувають пов'язані з Російською Федерацією, яка вдало використовує класичні механізми впливу в цьому регіоні, використовує різноманітні способи впливу, в тому числі і співпраця в економічних галузях, є наукові, культурні центри, чого, на жаль, поки що Україна не має в такій кількості, які нам потрібно це мати. Але на особистому досвіді переконався, коли ти розповідаєш про історію України, розповідаєш про наші здобутки, зрозуміло для них простою мовою, а складні речі завжди треба розповідати простою мовою, на моє переконання, це дає свій ефект. І, звичайно, що поступово нас розуміють краще, але все одно роботи ще дуже і дуже багато. І я радий, що наші студенти, наша молодь, наше майбутнє дуже активно долучилися до процесу розширення наших горизонтів, до якісного наповнення і науковими працями, і міжнародними контактами. Я дуже радий, і це для мене велика честь, що я викладаю в нашому університеті Шевченка, досі, навіть працюючи на дипломатичному фронті, не покидаю своїх студентів, і для мене це велика честь. Всім дуже дякую, бажаю плідної праці на теренах нашої конференції, і дуже добре, що вона носить ім'я нашого видатного вченого Юрія Кнорозова, роботу якого продовжує моя команда, і сподіваюся, що в майбутньому ми зробимо чимало наукових відкриттів, про що, звичайно, буде знати весь світ. Дуже дякую. Thank you, Mr. Ambassador, for your ideas and for your speech and for your persistent work. And now we want to announce our next speaker, and we want to take the floor to Mr. Oleg Mashevsky. He is the head of the Department of Modern and Contemporary History of Foreign Countries, guarantor of the educational program American Studies and European Studies. Please. Thanks a lot. Dear ladies and gentlemen,
dear Rector, Your Excellency, let me express my sincere gratitude for your presence of our conference. At the Faculty of History of the Tarasa Shevchenka National University of Kyiv, the education program American and European Studies pays special attention to study of the history and culture of the peoples and countries Latin America. At the same time, students get deep knowledge of the Spanish and English languages. Since 2018, the Department of Modern and Contemporary History of Foreign Countries has been founded the Center for Latin America and Iberian Studies, Casa Iberoamericana, led by Associate Professor Natalia Shevchenka. The center explores and popularizes the history of this region and has achieved widespread recognition both in Ukraine and globally. The known scholar Yuri Polyakhovich is a lecturer in the American and European Studies program, currently serves as an ambassador to Peru, Colombia, and Ecuador. The anniversary of the birth of the world-famous Ukrainian scholar Yuri Knorozov from Kharkiv, who often solved the Mayan script, is a great occasion for Ukrainian and international scholars, diplomats, and students to come together. It's an opportunity to review the achievement to date and identify new tasks for our future. I wish you productive work and thanks you all for participation. Thanks Latin American nations for supporting of Ukraine in our fighting against Russian aggression. Take care. Glory to Ukraine. Slava Ukraini. Героям слава. Thank you, Lech Mashevsky, for your speech. Also, the event was co-organized in partnership with the International Renaissance Foundation. And now we want to give the floor to the director of the Europe and the World Program and the International Renaissance Foundation, Dmytro Shulga. Hello, добрий день, buenos dias. As I understand, I probably better to make some intervention in English, so just a couple of introductory words from my side, just to grade the participants of this conference and to point out that developing of relations between Ukraine and Latin America, of course, is not an easy thing. We talk about geographically distant regions. That's why, basically, objectively speaking, it's not that easy to establish contacts, trade, knowledge about each other. But still, it's possible, and thanks to those people active in this field, we are doing it. It's really very great to see this happening. I would like to point out on the, I think, most important basic thing which helps us in present circumstances to develop relations and to talk about importance of relations between Ukraine and Latin America. The basic fact that most of Latin American countries are democratic countries. Unlike in many other places in the world where Ukraine is also trying to reach out today. So there is a basis for some basic fundamental solidarity on the issues of democracy, on the issues of freedom, on the issues of human dignity. Of course, most of the countries are imperfect democracies. Ukraine is also not a perfect democracy itself. Of course, there are many challenges here as well. We know about widespread anti-Americanism sentiments, especially strong in the political left in Latin America. We know basically lack of knowledge about Ukraine, and that's why all this established frameworks of worldview
sometimes backfire on perception of Ukraine, not necessarily knowing Ukraine, but just because of perception of Ukraine being associated with the US. It's not always helpful in some circles in Latin America. The same, I think, sometimes simplistic understanding in Ukraine of the other countries, like in the Latin American countries, sometimes does not help to understand really what are the particular positions, what are motivations, and how to change them, how to impact, and how to establish greater understanding and solidarity. So since 2022, I think basically we have seen something which has not happened even since 2014. So since last year, I think Ukraine discovered the whole world for itself. And the world discovered Ukraine. So I think since 2014, since the start of Russian aggression against Ukraine, Ukraine started to be more active in Europe and reached out to many other European countries with whom we have not always had intensive relationship. But since last year, we have reached out or started to reach out to many other places in the world, even such distant places where we have not been much active for many years. And the other way around, many countries in the world started to be interested in Ukraine, started to discuss Ukraine, started to talk about it, and to establish ties with Ukrainians. My personal observation is that in Latin America, it's the most active field. So compared to some other continents and regions, Latin Americans are really very interested, and this is a fertile ground for talking, for exchanging, for building mutual knowledge. My understanding is that Ukrainian policy towards the region is still in the making, and sometimes it's difficult to clearly identify what exactly Ukraine wants from those relationships, what exactly are expectations, realistic expectations, but at the same time ambitions ones. I think Ukraine needs to do it, needs to formulate its own vision, its own policy, its own strategy, to formulate which should be based on good knowledge of the region, of each of the particular country, not the region as a whole, but of course it should be individually fitted to understanding each of the country in the region, understanding that probably some of the forms of support which Ukraine needs now from the world, like economic support, like military support, maybe Latin American countries are not the biggest potential sources of such support, but in other ways, like in political support, in legal political support, on the multilateral dimension, Latin American countries might be a very important source of supporting Ukrainian initiatives. For instance, like cases of international justice, and basically mending the world order, as we say, the order which should be based on upholding international law. So there's a lot of things to discuss, and I'm really very much interested to follow the presentations and conversations and discussions of those people who know more than me about the region and about Ukraine's relationship and policies towards these countries. Thank you. Okay, thank you for your support and your speech. Now we can start our plenary session on the theme support of Ukraine by the countries of Latin America in the countering Russian aggression. And we have the honor to invite our expert panelists with extensive experience in strengthening Ukraine's cooperation with the countries of Latin America. And first of all, we would like to invite the coordinator of the Spain and Latin American Cooperation Program in Transatlantic Dialogue Center, Alexander Slavchuk. Mr. Alexander Slavchuk, please turn on your mic. Yes. Thank you, dear colleagues. Thank you for the invitation. It's a pleasure to participate in such an honored event for me. My name is Alexander Slavchuk. I represent the Ukrainian think tank Transatlantic Dialogue Center, where we
coordinate the cooperation program with Latin America and Spain. We are a group of Spanish-speaking Ukrainian political analysts that have decided to cooperate directly with Latin America countries, predominantly with the South American countries. And it's a great opportunity to meet, to share some our own experience and understanding and insights from the region. When I was reading the title of the conference, Prospects and Challenges, I just decided to divide my short speech into two parts, prospects and challenges. And let's start from the prospects. And in my personal point of view, I have quite optimistic expectations from the South America region. Yes, we should not compare South America to Europe or to the West. Argentina is not Germany. We will not gain the same level of support from Buenos Aires as we have from Berlin. It's logical, but still, the Ukraine now has a huge space for maneuver in South America, especially in such countries like Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay. These politicians and think tankers and mass media from these countries have already shown their deep interest towards Ukraine. Especially in Argentina, we personally have experienced a great pro-Ukrainian positions of the majority of mass media outlets. The main mass media outlets from this country has quite pro-Ukrainian views from the beginning of the full-scale invasion. A lot of Latin American, Argentinian writers have already published their books, their articles, their documentary films in Spanish language about Ukraine that have quite high pro-Ukrainian propaganda value, I would say. So in South America, I think Ukraine, it's an advantage for us that the majority of countries are democracies. Yes, it's obvious, but still, as it happens with Argentina, as happened with Argentina a few days ago, a pro-Western candidate won the elections, and now, due to last statements in mass media, the Ukrainian authorities and Argentinian future authorities have quite close relations. And when I was talking to Argentinian journalists, they were quite impressed by this possibility of a future cooperation, let's say political cooperation between Buenos Aires and Kyiv. And it's possible. I think in a cooperation of Ukraine with South America, we should still be in marks of the European Union. I would not say the West or United States, but European Union would rather, because European Union has more, I would say, more positive positions in Latin America, political, social, cultural. And if Ukraine Ukraine is continuing our integration with the European Union, and in these marks, we will for sure gain more strong position in South America. Another good news for us, I would say, that it's that some political leaders of high ranking political leaders like Chilean president, Uruguayan president, now Argentinian president, and Paraguayan presidents are quite pro-Ukrainian. And not only they, but also members of parliaments that we in Ukraine do not know. When we traveled to Uruguay last month, we were impressed by some members of the Uruguayan parliament that have Ukrainian flags in their offices. So there are a lot of success stories, a lot of pro-Ukrainian stories in Latin America countries. What we should do is to travel more and more, to have more projects, to develop more materials about Ukraine, and to meet people. Ukraine should not continue being online with Latin America. We should travel to Latin America. We should meet these people. We should talk to them, and we should invite them to Ukraine. We have understood during the last months of the last year that almost every Latin American personality, let's say, who travels to Ukraine gains some pro-Ukrainian position afterwards. When they are back to Argentina, to Chile, to Uruguay, they start talking about their experience here. The majority of them are very impressed
they start being pro-Ukrainian, let's say, informal ambassadors in their own societies. And it's much better for an Argentinian journalist, for an Argentinian professor to talk to their colleagues than much easier than for our diplomats, because our diplomats are the representatives of Ukraine officially. But when locals start to fight Russian propaganda, this has much higher effect. And quite shortly about challenges, I think everybody knew that Russian propaganda still is quite strong. I would not say that Russian propaganda now has a strong effect on intellectual elite, on universities or on mass media or on high-ranking elites, political elites. We didn't have such an experience when talking to Argentinian professors in universities or even to students. The majority of them had quite adequate understanding of the war. People who think, people who know how to analyze, they perfectly know what is going on in Ukraine. But I think Russian propaganda is more directed towards these groups of the society that are or corrupted or don't care or does not have a strong influence in their own society. So I would say in case of Russian propaganda, Ukraine has quite strong positions, and what Russians do is they destroy their own propaganda by their actions in Ukraine. After Bucha, after Kakhovka, after what happens in Bakhmut, like adequate people, people who know how to analyze, understands everything. And finally, I would like again to express my gratitude to organizers. We and the Transatlantic Dialogue Center plan to continue our cooperation with Argentina, with Chile, with Uruguay. So we are always open to cooperation, and I'm sure that we will meet each other again in the future. Thank you. Alexander, thank you for joining our discussion. Now we want to give the floor to people, deputies of Ukraine, head of the group for interparliamentary relations with the Federal Republic of Brazil, Svetoslav Jurash. Svetoslav, please. Thank you very much for your invitation and for holding this very important dialogue. Again, our relationship with so-called Global South, especially Latin America, is fundamental as far as our international perspective is concerned. Because unfortunately, Ukraine for the longest time has not been doing the work needed to establish the relationships in this country, in these countries. That is changing with the work that you are doing, with panels like this, with events that bring our countries together to finally have that meeting, that understanding between each other. As far as Brazil is concerned, there are many steps taken on both ends of the spectrum. First, as far as the Brazilian legislators, we have friendship groups with Ukraine, both in the upper chamber and the lower chamber of Brazilian parliament. Not to mention the fact that all of this work is producing results. Brazil has been supportive of Ukrainian perspective in the UN votes time and time again, showing that despite some misguided statements that media made much comment about coming from these actors or those actors from Brazil, still the actions of Brazilian government are showing that they are supportive of Ukraine on national scale. As far as the connection, it's basically developing, and there is no other way to say it, but the fact that Ukraine has a very active body of Ukrainian diaspora in Brazil, which is almost 500,000 strong, and they basically, with their work and their lives and their contribution to Brazilian society, are permanent lobbyists for the Ukrainian perspective in Brazil. So I would say that as far as the Brazilian-Ukrainian relationship, we have many opportunities to develop those ties, both through our community, our diaspora, but also with some diplomats that we had and have
For example, we just have the former Deputy Minister of Foreign Affairs appointed as an ambassador to Brazil. He was just presenting his credentials last week, and it's very clear that our representation in Brasilia will only get stronger, and we'll have many more venues to grow in. So as far as the relationship between Ukraine and Brazil, we have many steps that we will be taking in the months and years to come, because our relationship with Latin America, unfortunately, has not been as active and as busy as it could have been. And I would say that Parliament has many new groups forming of the friendship with various Latin American countries, which have been neglected, sadly, previously. We just previous parliamentary session weeks, we have established friendship groups with Paraguay, with Costa Rica, with other Latin American. The relationship with Latin America is, from the parliamentary side, is only getting stronger, getting bigger, and much better represented in these rounds of international outreach that Ukraine is taking. Thank you, Mr. Jurash, for your participation and your activeness. And now we have another speaker. We want to invite former Colombian High Commissioner for Peace and founder of the campaign Aguanta Ucrania, Sergio Jaramillo, to speak. But before we start his speech, let us first show an important video about this campaign, Aguanta Ucrania campaign. Please show us the presentation. Nosotros, los latinoamericanos, sabemos muy bien lo que es la agresión, la ocupación y la adversidad, porque por siglos lo hemos padecido. También sabemos lo que es el olvido. Sabemos lo que significa quitarle a un país soberanía, territorio, cultura, porque lo hemos vivido. Por eso no nos quedamos callados ante lo que está pasando en Ucrania. Hola. Soy Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz de Colombia desde Cartagena, Colombia. Esta es una campaña para levantar la voz de América Latina en solidaridad con el pueblo de Ucrania. Es una campaña a favor del sentido común, para llamar las cosas por su nombre. Invadir al vecino es lo que es, una invasión. Putin invadió a Ucrania. Ucrania nunca agredió a Rusia. Esta es una invasión imperial en pleno siglo XXI que es inaceptable. Hola, soy Carolina Moroso, soy periodista argentina. Estoy por embarcarme en mi tercer viaje a Ucrania en un año. Viajé cuando se inició la invasión a gran escala por parte de la Federación Rusa en Ucrania. Aprendí todo lo que sé sobre el estoicismo y la resistencia, el verdadero significado del estoicismo. Al pueblo de Ucrania le debo haber encontrado nuevamente un sentido profundo a mi tarea. Lo que ha ocurrido en Ucrania, la intervención militar, es algo que desde nuestra sensibilidad, desde nuestra historia, desde cualquier punto del derecho internacional, considero que es algo inadmisible. Por eso yo espero que Ucrania aguanta Ucrania. Estoy aquí para decirles que la situación actual en Ucrania no tiene justificación. Rusia, no importa que sean sus argumentos culturales, ideológicos, geográficos, militares, no importa, no tiene justificación. Y la pérdida de vidas ucranianas ha sido altísima. Ucrania no está en guerra, fue invadida. Y en Latinoamérica estamos con las y los ucranianos. Como nicaragüense sé lo que significaron para mi país las invasiones e intervenciones de Estados Unidos. Por eso no puedo estar de acuerdo con la invasión que sufre Ucrania. Lo que está pasando en Ucrania es realmente grave y no se nos puede volver paisaje. My country, Ukraine, was attacked and invaded by imperialist Russia. In this war, more than 20 of my colleagues, writers, poets, translators, and publishers were killed by Russian missiles and bullets.
This is not only imperialist war for territories, it is also war against Ukrainian culture. Me uno a aquellos que quieren denunciar las violaciones que hemos visto por parte de Rusia en Ucrania. Mando un mensaje solidario que nosotros sentimos en el pasado como latinoamericanos. Hola amigos, soy Paquito de Rivera y quiero mandar un saludo afectuoso y solidario con el heroico pueblo de Ucrania. Ucrania aguanta. So I'm very grateful for all people who supported this campaign. There are a lot of things which have first appeared in the symbolical level, and we have not underestimated the power of human gesture and human solidarity. So thank you once again. Aguanta Ucrania. 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 Aguanta Ucrania, and please, Mr. Sergio, you're welcome. Please turn on your micro because we don't hear you. Thank you very much, Ivan. Thank you very much, Ukrainian Prison, for the invitation and for the honor of being able to show you a little bit of our campaign. Before I say a few words about that, let me say as an introduction simply that I, like many others, regard the invasion of Ukraine as the most serious thing that has happened in the world since the Second World War. And I have been saying for some time myself, if any of you are interested, I did a podcast for this for the Financial Times last year, that it is imperative to have a comprehensive strategy to face the invasion. And it is clear that what happens on the battlefield is definitive, but that one cannot by any means limit one's efforts to the battlefield. One needs to work on all dimensions to get the people in the Kremlin to think otherwise. And communications, in my own experience, in the various jobs I've had in government, are a definitive part of this. And that is a little bit what we wanted to do with this campaign. Let me also say first that in the case of Latin America, one can have at least two perspectives on what's going on with regard to Ukraine. One, what governments have been saying, but another is what the people in the streets say. And what we've tried to do is to connect people in Ukraine and Latin America, to build bridges. I will be talking about that in a moment, because as we say in our videos, I say myself, this is a campaign in favor of common sense, and most people understand that Ukraine has been invaded. The only good thing about the Russian invasion is that it's a rare case of something that is crystal clear. There are no doubts about who is the aggressor, who is the victim, who is doing the wrong. And so we've tried to connect with the people of Latin America, and so far we've had, frankly, a positive response. So let me tell you a little bit about the origins of this campaign and what we have been doing. It all got going about a year and a half ago, a few months into the invasion. I called a friend in Colombia. I'm Colombian myself. I had different positions in government. I had to run some negotiations with the FARC guerrillas as what's called in Colombia High Commission for Peace, but I was also National Security Advisor, and I was also Deputy Minister of Defense. And I have a friend who runs this very competent communications and advertising agency in Colombia, with whom we've done lots of communications concepts. So I called him a few months into the invasion, and I said to him, Francisco, I think we need to wake up.
because it seems to me that Putin is getting his way in portraying the invasion of Ukraine as a kind of proxy war, as if it were the West who were the aggressors, and that Ukraine was simply a pawn, and Ukrainians did not exist and had no agency. And the only way to push back against that is for either the Asians or the Africans or the Latin Americans to say what they think, because obviously there's nothing that Europe or the US can do about that. And also because we genuinely wanted to express our solidarity with Ukraine. So we started working with other communications experts in Latin America. We came up with a concept, which is this phrase you've seen of Aguanta Ucrania, which is quite hard to translate, actually. It's the verb aguantar. It's quite a warm word verb in Spanish. It means hang in there, don't give up, resist. And so we designed the concept, and then we launched the campaign in January of this year at a literary festival in Colombia, in Cartagena, the Hay Festival, where we had the presence, luckily, of Andrei Kurkov, whom you saw in the video, of Alexandra Matvichuk, who you also saw in the video, and has been very supportive of the campaign, and also of dear Victoria Melina. And what we found is that very, very quickly, a lot of writers came forward expressing their solidarity with Ukraine and their support for the campaign. From all kinds of countries and corners, including, as you may have seen in the video, for example, Leonardo Padura, who is by far the most famous living Cuban writer and still lives in Havana, very strongly condemning the campaign, saying, you know, if you look at Cuban history, we cannot be in favor of an imperial aggression, as Gioconda Belli of Nicaragua said herself. And so this kind of snowballed, and soon we had also musicians. Then we had major human rights defenders. I will say a word about that in a moment. And so it became a kind of movement that kind of started growing organically. We did a number of events online on the anniversary of the invasion. We did one that had about 40 million views. And then in June, we were invited, I was invited myself to speak at the Arsenal at the Kyiv Book Fair on the campaign, on a panel again with Alexandra Matvichuk, with Victoria, with Hector Abad Faciolince, a Colombian writer, and with Volodymyr Yermolenko, the president. And in that context, we decided to go to the Donbass to collect testimonies of voices of Ukrainians. By the way, all of this you can find on our Instagram account, which is hashtag Aguanta Ucrania. There you will find all of that. So, for example, with Victoria, we interviewed a friend of hers that had stayed through all of the invasion of and the attack of the Russians against Kharkiv, and told us about what that was like. We then went to Izium and to the outskirts, to the house of the poet Vladimir Yakulenko, whose diary Victoria found in the garden and told us a story about that. We interviewed other people like the director of the hospital in Slovyansk, and all of this to just make it more palpable to Latin Americans what it is like to live under the Russian invasion or being confronted with the Russian invasion and its extraordinary violence towards civilians. And on the last day of that trip, we were driving down an avenue in Kramatorsk, and suddenly there was a noise, and we stopped at a petrol station, at a gas station, and we saw there was police arriving. There was some debris falling around, and it turned out that a missile had landed, or debris from a missile. People were saying a plane had flown by, others said it was been intercepted. And I have a WhatsApp account with the people who follow the campaign, with more than 1,000 people, and I wrote to them. I sent a picture, and I wrote to them saying, "This is what life is like for civilians in Ukraine. Any moment, something will fall from the sky on your head." And
6 hours later, we were sitting with Hector, with Victoria, with Catalina Gomez, a Colombian journalist, with Dima, our driver, a Ukrainian driver in Ria Lounge Pizzeria in Kramatorsk, and indeed a missile fell on our head. I cannot begin to describe what happened. Victoria Melina was sitting next to me. We had to live through all of that. I stayed myself throughout. Then we went to the hospital to see how Victoria was doing. I was injured myself, but not very seriously. The other Colombian friends were not. But you know what happened to Victoria. Not just a great writer and a great Ukrainian, but one of the nicest and frankly greatest people I've ever met. In that context, we had to do a lot to explain to the world what had happened, to make clear the nature of the Russian aggression. I actually took the trouble of looking up the events that had happened after the Kramatorsk attack. And if you actually do that exercise, you find that virtually every week there's a residential building. For example, just a few days later when Victoria was being buried in Lviv, a residential building was attacked. The next week in President Zelensky's home city, another residential building was attacked. The next week, a restaurant was attacked twice, about an hour from where we were attacked ourselves, and so forth. So it's a systematic violence. And I always said in the various interviews I gave, by a permanent member of the Security Council, the systematic violence against civilians, which I find myself particularly scandalous. And I think one should always be putting out there. So we've kept working on this. Hector Abad, the writer, was the guest of honor at the big speech of the year by the President of the European Commission in Strasbourg, Ursula von der Leyen, in September, where she spoke very, very touchingly about Victoria and also about the campaign. And we've kept doing things. I don't see him on the call here, but with Oleksiy Haran and the Mohila Academy, we organized a conference at the beginning of the week with the leading Colombian private university on Ukraine, and we had over 100 people participating from Ukraine and Latin America and debating with professors from Ukraine, professors from Colombia, and building bridges. We've launched a series called Letters from Ukraine with Vladimir Yermolyenkov, the president of PEN. And we got the idea is to have voices from major writers published in major Latin American newspapers. So far with the first article, I got about more than half a dozen leading newspapers, including papers like Clarín in Buenos Aires, which is the second biggest Spanish language newspaper in the world after Clarín, or Reforma in Mexico to publish. And that's what we're doing, trying to kind of build bridges and raise awareness of what's going on in Ukraine. And I don't need to tell you, and you may have already talked about this before, that the Gaza war has made this all much more urgent, that people don't lose sight of what's going on. Let me just finish with the following point, and that is that it is very important, and this is what we try to do all the time, to try to explain to people, in Latin America at least, we're concentrated on Latin America, although we're building some bridges to Africa, why this matters, why Ukraine matters. And there are at least 2 or 3 major lines of argument. One obvious one I already touched on, and it's becoming more common to understand the nature of, you describe it as you wish, of the imperialist Russian aggression or the colonialist Russian project. But that is something that should obviously resonate in parts of Latin America. And in fact, a very bright Colombian professor who just by coincidence was writing a book on Ukraine and the war as the invasion started. He said, actually, what's going on now in Ukraine is the third wave of decolonization after a first wave of the Americas at the beginning of the 19th century, a second wave of African and Asian countries after the Second World War, and now we have the third wave of the post-Soviet world and
this is actually something that people understand. People understand very well, along obviously with the basic argument of Ukraine's fight for freedom and democracy vis-a-vis Russia. The second line of argument we've been working on a lot is human rights, and this is an issue which is of common and great interest both in Ukraine for what's going on and in Latin America because of our own history. And what we have found, many of you may not know, but Latin America has a very robust system, legal system of human rights surveillance guarantees, which is called the Inter-American System of Human Rights. There's an Inter-American Court of Human Rights, which is very much like the European Court of Human Rights, and in some ways actually even more powerful. Well, we've had a number of the people who have served in those bodies, a very great Chilean jurist, Claudio Grossman, who was president, coming forward in support of the campaign. These are people who come from this is an important point. These are people who very often come from the left in Latin America. These are people who faced dictatorships, like Claudio Grossman with Pinochet in Chile in the 1970s. But when they see what's going on in Ukraine, they recognize the violations and they're coming forward. And we need to do more to connect the work that is being done, the great work that is being done by many organizations. I'm familiar, for example, with the work of Truth Hounds in Ukraine. They were investigating our own attack, and the work that's been done historically in Latin America, investigating human rights violations and crimes and war crimes. And then finally, let me mention the most obvious connection of all, which is the shared interest in upholding international law, and which is, again, I must insist, why I personally find the invasion of Ukraine so extraordinarily scandalous, is that it's not just any invasion, it's a permanent member of the Security Council that should be upholding international law that is the aggressor, that is violating it. And the peculiarity of Latin America is that Latin America has had a number of countries, like my own, have had terrible internal armed conflicts, but there have been actually comparatively few, even very few, interstate conflicts, interstate wars. And that is because there is a very strong tradition of respecting sovereignty, and there's a very strong tradition of upholding international law. Latin American countries were very much at the origin of the UN, and because most of our countries are small and do not have powerful militaries, they have an interest in this. And I will finish by quoting a former Uruguayan president, very distinguished Uruguayan president, Julio Maria Sanguinetti, who in a video he recorded for us, which you can find on our Instagram account, made a very simple argument. Uruguay, you may or may not know, but Uruguay is a small country with a small population. Probably the whole population of Uruguay is the size of Kiev. Uruguay is about 4.5 million people. And he said, look, we're a small country. We are surrounded by these giants that are Brazil and Argentina. And yet we have had 2 centuries of peace. Why is that? Because the law has protected us, because international law has protected Uruguay. So the cause of Ukraine, he says very touchingly, is actually our cause in Uruguay, is our cause as well. Ukraine may seem to be very far away, but it's actually very close. And that is what we're working on, dear friends, to make clear to Latin American audiences that Ukraine and Latin America are very close. Thank you very much. Thank you, Sergio, for joining us, and of course, thank you for your great work, for your initiative, which is very important in the current situation. And the next speaker, we want to give the floor to Ruslan Spirin, Special Representative of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine on issues of Latin America and the Caribbean. Доброго дня, вечора, вітаю всіх. Мене чутно?
Yes, but I want to remind our colleagues from foreign countries that we have translation here in Zoom. You can choose this option. Okay, Ruslan, you can continue. Всі мене чують, всі включили транслейшн. В основному українці. Я вітаю всіх організаторів в першу чергу, тому що цей івент – це серйозна справа, яка нас не тільки об'єднує, але дає можливість синхронізувати наші годинники для того, щоб ми в унісон далі продовжували свою роботу, кожен на своїй ділянці. Чутно мене, правда? Так, чудо. Окей. Вітаю всіх. Я бачу, що тут багато учасників, серед них знайомі обличчя. Дуже мені приємно бачити всіх вас. Вітаю і послів, і вітаю депутатів, організаторів, ректорів, всі директори центрів аналітичних, всі рідні, всі люди, які розуміються на Латинській Америці і знають, що роблять, і дуже я їм вдячний за цю співпрацю, і всім також буду вдячний, хто буде співпрацювати на цьому напрямку. Я знаю, що таке Латинська Америка не з третіх вуст, попрацював там більше, не знаю, десь біля 20 років. І Бразилія, і Латинська Америка, 12 років, значить, в Мексиці, з них 8,5 років як посол, і не тільки в Мексиці, але і в Панамі, Коста-Риці, Гватемалі, Белізі. Я знаю, чим дихають, як живуть ці люди, і яка в них ментальність, менталітет і власна самоідентичність. І розумію, як вони думають, і чого вони потребують, і чого їм краще не казати. І зараз займаюся тим, що інформую все суспільство латиноамериканське про те, що відбувається в Україні. Мабуть, я занадто швидко говорю, тому що треба ще встигати перекладати. Давайте повільніше. Протягом цього року майже більше 250 інтерв'ю я дав на всі країни Латинської Америки. Прайм-тайм новини, журнали, радіо, газети, всі інтернет-видання, друковані видання. Значить, це якраз протидії дезінформації і пропаганді Росії, яка там дуже є присутньою. І часто мене питають журналісти, яким чином ми можемо допомогти, тому що ми так далеко, з іншого боку землі. І яким чином, в принципі, можемо допомогти Україні в цій війні, щоб вона вистояла, щоб вона якимось чином змогла не тільки відбитися, але й перемогти Росію. Що конкретно ми можемо зробити, коли ми так далеко? І тут ясно, що питання допомоги будь-якої для нас актуально напроти всієї війни, і воно нікуди не дівається і зараз. І економічна підтримка, фінансова підтримка, військова підтримка – це те, що нам потрібно постійно до нашої перемоги. Але ми розуміємо, що об'єктивно з Латинської Америки до нас надходить дуже невелика кількість того, що ми перелікували. А можна сказати, і майже нічого, що стосується економічної, фінансової і військової особливо підтримки. Тому що там діють свої аргументи, своя політика. В Мексиці, наприклад, це доктрина Естрада, яка забороняє будь-яке втручання в військові конфлікти. В інших країнах на своїх власних помилках чи принципах базуються і також не надають військову допомогу. Але що конкретно можна зробити? І треба їм доводити наступне. В принципі, кожен на своєму рівні, особливо тим, хто не розуміє, чим можна допомогти. Це, в першу чергу, підтримка в ООН, яку ми, як правило, отримуємо від більшості наших партнерів, країн Латинської Америки, можливо, за виключенням таких, власне кажучи, політичних рабів Росії, як Куба, Нікарагуа, Венесуела. А рештою нас підтримують, і за це ми завжди маємо вдякувати. Власне, в самому ООН
потрібно виборювати принципи права і боротися за всі базові принципи існування націй в ООН. І ця боротьба за те, що прописано в карті ООН, ну, стосовно незалежності кожної країни, територіальної цілісності, суверенітету, це все захист принципів ООН, яке також допомагає Україні, тому що ми робимо саме це, виборюємо тут, на наших теренах військових, виборюємо право всіх націй на співіснування і на існування того, для чого було створено ООН. Крім того, приєднуємося до імплементації формули миру нашого президента Зеленського стосовно того, як всі країни будуть у світі себе відчувати після її імплементації і будуть більш захищеними. Це питання безпеки для всіх країн, і всім будемо дуже вдячні за їх приєднання. І таким чином вони можуть доєднуватися і до самої формули, і до цих процесів, які ведуть до цього, таких як участь та підтримка України на міжнародних інших майданчиках, таких як зустріч, наприклад, радників з питань безпеки та політичних радників, яка відбулася нещодавно на Мальті. Декілька таких епізодів вже було, і зараз також планується додаткова міжнародна така подія, як зустріч міжнародна щодо допомоги, щодо звільнення українських дітей, яких вкрала Росія. Це буде відбуватися вже за кілька днів, 8 грудня цього року. І якомога більше країн, якщо приєднаються, то буде краще. І Латинська Америка в цьому випадку могла би додати свої позитива і свої допомоги, саме просто приєднавшись і беручи участь на цій конференції міжнародній. Далі бачимо, чим може допомагати. Відмовитись від ведення торгівлі з Росією як такої. Якщо Україна відмовляється, то це означає, що не дає грошей, не дає фінансування Росії, тому що кожний долар, який Росія заробляє на торгівлі з Латинською Америкою, йде на військові цілі, на створення нових ракет чи виготовлення нових боєприпасів, бомб, які потім на голови українських громадян прилітають як бомби, як ракети. І тому це треба розуміти. Але деякі уряди Латинської Америки, підтримуючи суверенітет України, все одно і підтримуючи, до речі, санкції економічні, фінансові всього світового суспільства проти Росії, не приєднуються до цих санкцій, тому що хочуть якимось чином для себе знайти вигоду і пояснюються тим, що вони дуже раді санкціям проти Росії фінансово-економічним, тому що таким чином для них самих Росія буде давати кращі і вигідніші умови для торгівлі. І вони таким чином будуть купувати свою продукцію за демпінговими цінами. Таким чином вони з одного боку підтримують ці санкції світові, а з іншого боку використовують їх для своїх цілей. Якщо питають мене, яким чином можна допомогти Україні, то якщо перестати вести торгівлю чи обмежити її з Росії, то це вже буде також серйозна допомога. І як розривали існуючі контракти торгово-економічні з Росією компанії світові, кожна країна теж може ввести свої обмеження. Всі можуть знайти чи просто почати диверсифікувати свої торговельно-економічні стосунки з іншими країнами світу, і це також допоможе від Росії. Далі гуманітарна допомога, яку ми отримуємо з багатьох країн, принаймні
з Аргентини ми вже отримали більше 16 пакетів гуманітарної допомоги, яка йде, як правило, на допомогу нашим переселенцям внутрішнім, тому що соціальна, медична допомога обов'язкова, і вона потрібна, і звідси треба її брати. І треба сказати, що головна рушійна сила допомоги – це наша діаспора. Це люди, які збирають зі всієї країни все, що тільки можна, медичне обладнання, значить, фармацевтику, все, що йде, значить, і направляють своїми силами. Але якщо уряди будуть долучатися цих країн до направлення гуманітарної допомоги, то це буде суттєва і дієва допомога Україні також. В деяких моментах окремі країни могли би більш суттєво впливати, маючи специфіку, от, наприклад, таку як Панама, яка є майже найбільшим у світі морська країна, яка має торговельний флот, під прапором якого входить більшість кораблів в світі. Вони несуть відповідальність. Якщо вони не дадуть можливості росіянам значить, використовувати ці значить, свої кораблі, танкери, плавзасоби, то це також буде сприяти. Буде обмежена Росія, вона буде розуміти, що це санкції проти неї саме тому, через те, що вона веде свої бойові агресивні дії, окупуючи Україну. Значить, і ясно, що якщо хочуть допомогти Україні, то всі свої зусилля, всі свої зв'язки з Російською Федерацією вони можуть значить, обернути на свій вплив, пояснюючи Путіну чи уряду Росії, що треба просто свої сили військові, свої загарбні війська вивести з території суверенної держави. І на цьому закінчиться війна. І це призведе до покращення ситуації безпеки в світі, що буде і для країн Латинської Америки добре, і це буде допомога дуже конкретна. Тобто не просто казати, що ми хочемо, щоб був мир у цьому світі, і щоб нам нічого про це, про ваші проблеми нічого не було чутно, а впливати своїми зв'язками на Путіна і пояснювати, що він не правий, що не можна жити в цивілізованому суспільстві за правил 13-го сторіччя, коли будь-який значить, цар мав право змінити за своїм власним бажанням кордони. А ці кордони зараз встановлені ООН і визнані всім світом. Ну і от нам також з великих допомог України була би розповсюдження правдивої інформації про те, що відбувається в Україні. Бо російська пропаганда і дезінформація є дуже суворою і впливовою на латиноамериканському континенті, тому що там агентів впливу ну, безкінечна кількість, починаючи з посольств, 21 в кожній країні, де працюють по 30 дипломатів, і ще стільки ж обслуговуючого персоналу, 80% з якого, значить, не такий собі відсоток КГБісти чи ФСБшники. Далі генеральне консульство, почесні консульства, церкви російські, представництва якихось компаній великих, Газпром, чи там Лукойл, чи таке інше, Россотрудничество, торгово-промислові палати, підкуплені журнали, блогери і все, що можна надрукувати. І крім того, випускники цих от засобів, значить, вищої освіти, які протягом 30 років отримували в університетах, в інститутах Росії свою освіту, а потім, повернувшись до своїх країн, зросли і зараз посідають високі посади, вони також продовжують бути агентами впливу російського, тому що Росія з орбіти свого впливу їх ніколи не випускає. І все це помножуючи на канали постійної дезінформації телевізійні з новинами, як Russia Today,
ТАСС, РІА Новості і таке інше, Спутник, вони всі транслюють свою інформацію онлайн просто постійно протягом 24 годин і включають свої програми, значить, безкоштовно в пакети кабельного телебачення. Тобто агентів впливу там настільки багато, що необхідна допомога і урядів цих країн, щоб вони розуміли, що треба давати інформацію, альтернативну джерела інформації з України. І так само необхідна допомога всього світу, можливо, і використання всіх їх можливостей в засобах масової інформації, щоб доносити просто правдиву, неупереджену інформацію про те, що відбувається в Україні. Це буде вагома допомога Україні. Наша сесія так і називалася «Чим Україна, чим Латинська Америка могла б допомогти Україні». І оце таке моє бачення на основі досвіду, який я маю. Дякую ще раз всім організаторам, всім учасникам. І готовий в будь-який момент з усіма зустрітися окремо і давати інтерв'ю, розповідати будь-який час, 24 години на 7, коли це потрібно, як і роблю. Хай щастить всім, слава Україні! Героям слава! Thank you, Mr. Spirin, for your speech and valuable ideas. We thank all our speakers for their valuable opinions and ideas. And now we have some time to ask questions. If you have if you have some maybe comments, questions, just raise your hand and we will give you the opportunity to speak and to express your opinion. Okay, I can start. I have maybe, I don't know, 2 questions. First of all, also thank you to our speakers, and my question to anyone who wants to respond. First of all, this week we had the conversation between our President Zelensky and the new elected president in Argentina, Javier Milei, and Javier Milei told that Argentina could host the summit Ukraine-Latin America. What do you think about this idea? What are your thoughts about this idea, the organization of such a summit? And also the second question, how can Ukraine improve our communication strategy with Latin American countries, especially in the context of countering Russian propaganda, which is very strong, as Mr. Spirin already told? До кого це питання? Я думаю, хто хоче, ви можете розпочати, і, можливо, хтось до вас доєднається. Я можу розпочати. Дійсно, щойно відбулися ці перегони, і виграв кандидат, який є, ну, можливо сказати, який симпатизує Україні з початку цієї кампанії, з початку, власне, вторгнення в Росію. Він завжди казав, що, значить, жертва тут Україна, і той, хто має нести відповідальність, це Росія. Він це публічно казав. І відразу, бачите, після свого обрання президентом відбулася телефонна розмова з нашим президентом, і в дипломатичній службі, в дипломатичній роботі це вже означає сам факт перемовин на такому рівні відразу після обрання вже є дуже високим рівнем і сигналом про українську налаштованості президента. Я не чув, чесно кажучи, прямої фрази, прямої речі про те, що Аргентина запрошує вже проводити саміт чи зустріч на своїй території з нашим президентом. Там була мова про те, що вони хочуть разом проводити зустрічі, але то, що це відноситься саме до цього, я не знаю, чи це помилка журналістів, чи wishful thinking, але то, що Аргентина дійсно хоче на своїй території, хоче обрати лідерські позиції в регіоні, це дійсно так. І саме демонстрацією такого лідерства могла б стати оця зустріч і саміт
для всіх країн Латинської Америки на території Аргентини. Наш президент давно вже у своїх виступах і у своїх інтерв'ю інформував спільноту міжнародну і латиноамериканську про те, що він готовий, оскільки це далеко і не всі президенти мають можливість Латинської Америки прилетіти до України, він готовий сам поїхати туди, коли його запросять, коли буде офіційне запрошення. І він, незважаючи на те, що в країні йде війна, він розуміє, що це буде допомога. Він готовий їхати так далеко і зустрічатися з усіма президентами на латиноамериканській території для того, щоб пояснити, що тут відбувається, і залучитися підтримкою всіх. Таким чином, він позиціює Україну як відверто і відкрито союзника, який намагається чесно і неупереджено роз'яснити всю ситуацію і залучитися підтримкою. І до цього часу не було ще від жодного президента, від жодної країни прямого запрошення на проведення такого саміту. І якщо це дійсно відбулося оце зараз, і дійсно так, що ми маємо вже запрошення офіційне, то це можливо стати перемога дипломатії, і ми будемо працювати над тим, щоб швидко це організувати і задіяти всі необхідні механізми. Дай Бог, щоб це сталося. Але сам посил дуже є позитивним і не тільки для Аргентини, але для всієї Латинської Америки. Дякую. Ну, стосовно цієї ідеї, то звідки вона взагалі взялася, ось, то можна на офіційній сторінці Хавіра Мілея, там було опубліковано так зване комунікадо де пренса дель офіційна дель президента, і от там було зазначено буквально рядком стосовно розмови з Зеленським, от можу зацитувати: «А quien le propuso que Argentina sea sede de una cumbre entre Україна і Америка Латина». Ось, дійсно, як пан Руслан сказав, таке питання, от, важливо, що піднялося, це дійсно цілком можливо як успіх. And also, we can continue with Sergio, please. Thank you, Ivan. I just want to say a word about the second question that was asked about Russian disinformation in Latin America and so forth. Just taking advantage of this very interesting meeting with lots of people who are precisely thinking about the issue of Ukraine and Latin America. So let me just say two words, starting by let's tell ourselves the truth. Russia has a huge advantage over Ukraine in Latin America, in that it has embassies everywhere. Ukraine is only just opening some, and then this has had, especially through RT television, vigorously been pushing a disinformation campaign in many Latin American countries with significant impact, which cannot be underestimated. There's some people who are actually studying this and trying to get the metrics of that to have a better understanding. I've been just talking to some of those people, and it's very serious. And I think that what Ukraine is doing, precisely of opening embassies, I see that the Ukrainian ambassador to Peru is with us, and I know he's concurrent ambassador in Colombia as well. I think that's all great, but the ministry and the formal system of Ukrainian diplomacy really needs a lot of support from civil society to complement those efforts. I have no doubt that a visit of President Zelensky to Latin America would be very, very important, but that will be a one-off event, and we need to work along in different channels. And the point I want to get to is the importance of linking people, bringing people together. This is what we're trying to do with our campaign. Humbly, we can just give you some examples, but I would encourage others to do the same thing as well. I see, for example, that we have on this call Professor Garay Vera from Chile. We're thinking of doing something with Chilean universities ourselves, but I just would encourage everyone to have as many initiatives as possible to bring people into contact, so there's a face to this, so that people actually hear. And just the event we did last Monday with which I mentioned, with Alexander Matvichuk and Oleksiy Haran, and the director of Mohila Academy, Maxim, and with Colombian
some distinguished Colombian professors. Just that exchange was really very, very rich. You can find it on, you can find the link to it on our Instagram account. And I think that really makes people think. It makes it much more present. It's not going to change the world, and there are many other things that need to be done. It was just mentioned a moment ago why Latin America is not sending weapons to Ukraine. But I think that one has to be careful on what to expect. And the main thing now is to really guarantee that Ukraine has as much political support as possible in the relevant international fora. Let me just say the obvious. The challenge we have. The challenge we have is that in not a few countries, the sentiment of anti-Americanism is stronger than the condemnation of the Russian invasion. And in many places, especially left-leaning parties, are clouded in their understanding of what's going on because of that. And the last 6 months have been quite difficult. You've seen the effect of the BRICS group of countries. Brazil is difficult. I've dealt a fair amount with the Brazilians. It's very difficult. And they are very proud of their participation in the group of BRICS with South Africa. That has also been very difficult. And all of that group is pushing a kind of anti-Western agenda, which hurts Ukraine. So we need to find ways of building connections between Ukraine and Latin America that are not seen as taking part or asking people to take sides in a pro-Western or anti-Western thing. Something that is much more people to people, a human connection between Ukraine and Latin America. I think that should be the goal for all of us. Thank you for your ideas and thoughts. And I also have some question about this topic. And first of all, I want to say that just several days ago, maybe a week ago, we had a meeting with the extraordinary and plenipotentiary ambassador of the Brazil Republic to Ukraine, Mr. Norton de Andrade Melo Rapesta. And during the meeting, there were a lot of provocative and, so to say, discussive questions. And during the discussion, Mr. Ambassador said some interesting thoughts. First of all, that Ukrainians, first of all, should ask more help. For example, that he said that Brazil can help Ukraine with some humanitarian aid or maybe some other support to Ukraine, but there is no such no asks for this help. First of all, also there was a point that the Brazilian society has a lack of knowledge about Ukraine and its history, its people, and so on. So what do you think, all the participants of the panel discussion, about what tools and what maybe instruments of some public diplomacy and especially cultural diplomacy should be implemented from the Ukrainian side to, first of all, intensify the cooperation and dialogue between the Ukrainian and the, for example, Brazil society or the society of the other Latin American countries. And as to the first thesis of the ambassador, what's the situation with the point of that from Ukrainian side there is no ask for example, humanitarian aid and so on. How can you comment this point? Maybe there was some mistake from the Brazilian ambassador and some misunderstanding of his point. Who can comment this question? Maybe Mr. Spearing will start. Окей. По-перше, я розумію, що коли
людям нема чого сказати і нема чого допомогти, вони можуть сказати, ви приїжджайте до нас спочатку, і потім ми подивимося, хто ви такі, і будемо допомагати. Це звучить якось не дуже. А що стосується наших візитів до Бразилії чи до будь-якої іншої країни, причому візитів всіх журналістів, спортсменів, співаків чи колективів, це дуже добре, і це ми будемо робити, і це ми робили по мірі можливості, коли є для цього гроші, по-перше, і дистанції такі доволі великі, щоб туди приїжджати в цій кількості, щоб нас побачили і кожного зрозуміли. Але в той час, коли зараз іде війна, і коли молодих людей не випускають в принципі з країни, коли йде оборона країни і наш контрнаступ, і просто Росія вбиває і наших спортсменів, і культурних діячів, і все, і бомбардують. Казати про те, що треба кудись їхати для того, щоб показати концерт, якось, для мене, можливо, це дуже і правильно, мені дивно, і мені здається, це дуже непросто зробити, але в той же самий час допомогу ми чекаємо тут, і для цього, щоб отримати допомогу країні, яка веде бойові дії і обороняється, для цього не потрібно нікуди їхати і показувати, хто ми. Всі розуміють, що є жертви, і всі розуміють, хто є країна-агресор, яка вторглася на територію іншої країни. І у нас мільйони внутрішньо переміщених осіб, які живуть без не то, що зараз їм всім надається допомога, і дах над головою, і їжа, і медицинська допомога, і психологічна. Але на все це треба кошти, на все це треба і медичні препарати, і все це можна направляти спокійно в Україну без спеціальної запитів, які на рівні не знаю, уряду, чи вони очікують, чи від кого вони очікують. Весь світ допомагає Україні, тому що вона потерпає, тому що Україна є захисником всіх цінностей співіснування націй. І тому всі розуміють, що Україна є таким щитом проти універсального зла, яка охороняє не тільки Європу, а весь світ практично. І для того, щоб допомогти людям, цивільним, я вже не кажу про те, що треба на лінії оборони допомагати, перемогти це зло, але просто цивільним допомогти, які потерпають від того, що їх заставили переміститися зі своїх домівок, вже просто направляти можна без всякої допомоги, всі будемо, без всякого запиту спеціального, можна направляти цю допомогу, і всі будуть дуже цього вдячні. Okay, thank you for your opinion. And Mr. Alexander Slavchuk. Just a small comment. It's really a very relevant question and a very relevant comment. But I remember one unsuccessful case in our about the help Brazil could do when Ukraine asked for buying 450 armored medical vehicles Guarani from Brazil. And finally that contract was rejected. Ukraine was ready to pay for that. It wasn't a gratitude or gratis military aid from Brazil. And finally Brazilian government decided to cancel it. So possibly what Brasilia lacks is political will, because Ukraine has already asked for some necessity we need. That's still just thank you. Okay, thank you. And we have, I understand, a question from Michael Daineka, please. My questions to Sergio. We can say
that the left governments in Latin America remember political position of Venezuela, Cuba, and Nicaragua. We can say about the left governments in Latin America and have anti-Ukrainian position or wrong it's wrong things about this. No, thank you. Yes, thank you. No, I think it is terribly important not to generalize. And I think that every country is different. If you think about the EU, the great summit biggest summit ever of Latin American countries and European countries that happened in Brussels on the 17th and 18th of July. By the way, we managed to put pro bono up about 250 placards of the campaign that day of I Want Ukraine with phrases like an invasion is an invasion, or we Latin Americans are with Ukraine. Some of you may have heard that the real bone of contention, the hardest thing was to get language into the joint statement on Ukraine. And the strongest voice in favor of Ukraine was the president of Chile, Boric, who comes from the left. So I don't think you can generalize. I think the case of Brazil is very particular because Brazil is just obeys so much its own interests, the way it wants to position itself in the world, the way it wants to be part of this club of the BRICS. That for Brazil is much more important than condemning the Russian aggression. That's the sad truth. I actually gave an interview in the main Brazilian newspaper, Folha de Sao Paulo, about this. So, I mean, you need to reach out to as many friends as you can find, but I think that you want to also be careful not to create the impression that if you're with Ukraine, you're with the right in Latin America, and to fall into that ditch. I think it's better to have all channels open to all sides, and that's partly what we've done also with our own campaign, because most of the people who've come forward, most of the writers that have supported us are people who politically would say are in the center or the center left, and I think that's a good place to be for Ukraine. Thank you. And is there's no any additional questions, I think we can finish this plenary session. Thank you so much to all our speakers who join us and share their opinions. Thank you to Sergio, to Ruslan, to Alexandra, also to Mr. Ambassador, who also joined us today, and Slav Yurash. Now we have, after this meeting, we have additional sections. Who participate in section 1 about the relations between Ukraine and Latin America can stay here in this Zoom session, and other participants who participate in section 3 and 4 about cultural relations and about the current situation, political situation, should visit a program, and there are links to other sections. And I also want to remind that our conference tomorrow has another meeting about Ukrainian diaspora. So thank you to all, and let's continue our work in other sections. Thank you very much. Slava Ukraini. Thank you, Sergio, mucho gusto. Якщо я хочу і ту панель почути, то як мені? Якщо панелі йдуть одночасно, то ви маєте все ж таки обрати одну, а потім ви зможете подивитися запис відеозапис. Окей. Добре. Дуже вдячний всім. Хай щастить. Разом переможемо. El pueblo unido jamás será vencido. Дякую.